So right about time as a massive and Kruta no karibisha na DHC Podcast with your one and only DJ Gushing. Kenyana mwangi kwenye airwaves. Hapo sawa. Tunaendelea fiti manze, bado tuko corona season. Bado tuna still push it strong. Tuna take care of ourselves manze, tunavaa mask, tuna sanitize. Alafu sasa leo ni a big day hivyo Gusha amesema. Tuko na mse great kwa studio leo. Alafu amekuwa akifanya vitu zingine great mtaani. Amekuwa akimake moves za moguls. Unajua mogul kina JC. Bana kina anafanya vitu kama hizo mtaani, lakini sasa tutaacha ajiintroduce mwenyewe. Yaseme what's up. Okay, mimi naitwa Dexter Otieno. Professionally mimi ni coach. I'm a coach, but more than that, niko na football club. Na on football club inaitwa Young United Football Club. Niko pale Dandora Phase 1. So ni kitu tulikam pamoja kuona that we can have something professional na something that can really inaweza bring about what it is that we really want kwa hizi mitaa zetu. Tunataka vijana wa grow, na tunataka wale wasanii wako na different talents pia wako na different places zenye wanaweza ishia na waweze ku grow kitalent. So for us ni football, so we major so much on football. Na for the last 7.5 years tumeweza kubuild naweza sema institution poa yenye kuna values fiti zenye imeweza kuleta some of the very best professionals mtaweza kuona in the very maybe in the years to come. Yes, so hiyo ni fiti kabisa. Karibu DHC Radio. So mimi ningetaka manze tuanzie genesis ya hii story. Mali kila kitu ilianzia. Maliweka Dexter uliamua ni football. Si lab. Kweli. Na pia ukaamua ni football academy. Yes. So maybe unaweza to take it maybe haraka kiasi hiyo genesis ya hiyo story. Okay, to begin, I think nilicheza ball for the better part of my life. Nimekuwa nikicheza ball since I was a very young boy. And I think in 2010, that was when I realized that I would jump ship now from being a footballer maybe to a coach. Now I would be able to provide something different na ile Kenya nilikuwa nimepewa personally. So in 2012, nikaamua okay fine, now I'll take this seriously. I'll build an institution and I get and the Young United will come along, but operationally sasa tulianza 2013. And hapo ndio tulichukua vijana wadogo kabisa. Ilianza originally pale Baraka huko juu huko Ngondo, kuna place itawa Ngondo. So huko ndio niliona vijana na nikawashikanisha, nikakam nao. So huko na space huko, niko na space Dandora Phase 1 pale niliplay. So hapo ndio tulipata space ya kwanza kama na vijana tukacheza kidogo. So over the years kitu imekuwa happen ni ati wale vijana wa Phase 1 na Phase 2 ndio wamekam so much rejotikisha kwa station area yako nyine mnakujaga mnabombard. So from 2013 now coming along, hiyo generation ilianza nayo ni kitu interesting sana that hiyo generation 2013 the generation ya saa hii ya team so ya under 17 na hivyo ndio tumekuwa tukijaribu kubuild hiyo institution ni kupandisha na kutengeneza categories huko chini. And currently tuko na categories fiti sana za development. Okay. Yes. Hizo umesema kuna kuanzia age gani na mez divide kiaje zini kama ni under 14 hivyo hebu tu describe hiyo. So basically tuko na 4 categories. Tuko na under 11 and below, tuko na under 13, tuko na under 15 na tuko na senior team sasa ni under 17. Hiyo ndio tunaita senior team yetu. Hiyo ndio team yenye tumeweza kuinacha from watu wa wadogo from 2013 up to now. And those are the 4 distinct ones. Na maybe after tume sit down bado tunaongea tuone kama tutaweza kupandisha ama vijana maybe in the next 2 years waende wakuwe category nyingine ama tutawaachilia waingie kwa team, because again structurally na vile tunajipanga si vitu tu za kuamkia tunakufanya. It's very important for you to understand the nini unataka kudu. Yeah, so ni 4 distinct. So story ya age ni funny because nilikuwa na bonga na huko chezo hii mtaa yetu. So walikuwa wananiambia kuna game walikuwa wameitwa ya under 12. So yeye kufika pale yeye amechukua under 12 na birth certificate.
aliniambia alifika kwa ground akapata under 12 ya macho. Okay. So watu wake walikuwa wanatishana hivi na wenye anacheza nao ni 15 years, ukimwangalia ni 15 16 hapo. So making aje sure hiyo story ya miaka iko maybe at par. Okay, mimi tunaweza sema ni challenge. Ni challenge especially na sima coach wa mtaa, because one of the things yenye tunaangalia sana, atuangalie development, tunaangalia kuwin. Tunaangalia how many trophies tutakuwa nao kwa cabinet at the end of the year. But then again, it's very important for some of the coaches when tuna come in saisi mayang. Ni very important because tunafunzwa that development is key. It's even it's the most desirable thing kuliko kushinda hizo mavitu na get. So the correct age, it's very important for you to utajua tu mtu mso ni mso ona get. Na sasa ile unamuenjoy, unamuingiza kwa category sio yake, una win hizo trophy, ujue wende una play role kubwa sana kwa kumharibia talent, una get, because atakuwa anachenga vijana wadogo, anaona akiwa mfiti, lakini akienda acheze na ile age yake anakuwa kwa chini, una get. So mimi musema it's even better kuchukua mtoi mdogo, sometimes unamuingiza kwa team, so unaona ana develop some characteristics una get zenye zitamsaidia hapo mbele. Lakini sasa ile una drop mtoi mdogo, mtoi mso unamdrop kwa team ndogo, utakata ile development yake, una get. So mimi kitu naweza sema ni at discipline tu ya coach na vile unataka ni nini unataka sana kwa hii ball, unajua ni development unataka ama unataka kushinda. Because msema ngata wa leo kama si ni kushinda tungekuwa tunataka tungekuwa na room kai imejaza trophies, una get. But then again sisi kitu tuna major on so much ni kudevelop ule mchezaji, unapata. Na tumekuwa tukidupoa because more times than not unataka kucheza na matimu, una get. The first thing instinct ya kwanza ama instant ya kwanza unaona coach ana complain sema sasa huyu jamaa bado atatoiwa dogo, unajua. But then again ball ikinokuwa hivi you do bamba sana, because ball ikianza unapata that the first people to sema je jamaa si watu bana, unajua, because umekuweza kuinstill hiyo value hiyo ya majamaa si ni watu wadogo, but then tunaweza compete na wasema so. Na hiyo ndio development. Alafu hiyo academy yenu ni ya boys peke yake ama both boys and girls? Late last year tulijaribu kuintroduce madem. So tulikuwa tunaitumia tu kuangalia vile kutakuwa, because in the future we will have a ladies team. So pull back again after kuwa na madem kiasi, tukaangalia tukaona okay, this is what a female version of whatever we have in a require. So we've pulled back just to make sure that sasa tutatengeneza vitu poa, so that when we come now so there are very high chances that next year now tutakuwa na very good foundation yenye tunalay sahi on the back the women team. So we'll have a women team as well yenye kuna the same structures kama hizi male teams. Na vile umesema hizo categories ni 4, si ndio? Yes. Kwa per team ni more than 12 players each. Yeah. Kwa hiyo namba ni wa player wengi sana. So mnawezaje inokelea umesema ni boy child kumcontrol ni kitu ngumu kabisa. Hadi maparo kwa merusha mkono. So mna manageaje kuwaleta pamoja kwa kipapo plus discipline na waweze kufuata kile mnawaambia? Okay, most important ni ukianza hii institution ni nini hasa ulikuwa unataka, unaget. So for us tulikuwa na key principles, tulikuwa tunapiga ball, tulikuwa na discipline ni key component kwa nini yetu. So tulianza na wale wadogo, unaget. So sahi hao ndio actually ni ambassadors wa wale watu wadogo. So we are not working alone, we are working in cahoot with those players wale waso wao ndio wana instill sasa ile culture na class. Ukiangalia sisi tuna culture na class. Culture yetu inasemaje? Culture yetu inasema hauwezi cheza ball hapa kama huwezi kuwa discipline. Huwezi cheza ball hapa kama huwezi enda chuo. Huwezi cheza ball hapa kama hauwezi kuwa mtu amejipanga. So from a very young age watu wetu under 11 wako very organized, una get. Hata sasa hivi tukienda ngama tona, tukienda magame sasa tunacheza tona bangu, una get. Next week tutakuwa tunacheza tona K South, you just notice, una get. Hao ndio watu watakuwa wamevaa uniform juu chini, training kits, sio uniform actually, ni training kits. Wanakamna training kits zao nini, wana sit on the side. Hizo ni vitu tumekuwa tuna cultivate slowly by slowly, discipline from the very first step. Hizo ndio vitu tulikuwa tumekaa nazo kwa hii game mazee. Tukisema honestly Kenya manze, hiyo discipline kwa soka imekuwa problem kabisa, from fans to players. So kama I think hivyo venye mnafanya kunacha from mtu mdogo, I think hiyo ndio inakuja ikinstill in them, juu huwezi kuja ati umemeet player leo hajai kuwa discipline, unataka akuwe disciplined, si ni ukweli? So pia mimi ningeuliza huwa mna track aje
progress ya players. Okay. Okay, tuko na statistics of course. On the other side we are very good in statistics to make sure that the side of the football anadu poa. Na pia more than that tuna ingia kwa mahau unapata vijana from the word go vile tumekushow kutoka 2013 tumekuwa tukijuana na wazazi wao. Okay. Again. So just in case of anything, so sema ngabia the second parents to these boys. Unapata. So mzazi na sisi tuko hivi. Tuko pamoja na just in case of anything tunaingia tukiona pia ni kama unajua pia kuna hii tu issue tu naangalia tu kijana maybe amekuwa poa but all of a sudden pia unajua we go back home ama tunaongea na mzazi unaonaje character inakaaje pale mtaani unaget. So hizo ndio kuwa tuna a very clear way of basically following up on these boys imekuwa to help sana na hivyo ndio tunaikari mpaka kwa hizi kategori zingine. Coach wa Young United ni mzazi wa kategori 1-11 lazima uingie kwa mahau wewe na mzazi lazima mkuu kimoja unaona hivyo tu ndio utaweza hawa vijana. Natumia sasa timu ya COVID all of this year watu wamekuwa home. Yes. Na watu wengi pata watu hiyo wanadandia magari. Wengine wamekuwa machokosh. Na unapata so kwa story unazambiaje maybe parent ule according to advantage mtu yuko kwa academy ka hiyo ama mtu yuko tu hivyo tu aimlessly. Okay, I think ni advantage kubwa sana. At the end of the day that uko na place unaweza peleka kijana wako na uweze kujua ako safe. Other than kumwachilia aishie aenda kufanya hizo vitu zingine. So mimi naweza sema it's not even a matter of okay, si rocket science. Leta mtu mahali penye unaweza sema najua saa 5 kijana wangu ako pale. Ama najua saa 2 ako pale. Unaget? Exactly. Na sisi tusemanga ukiona pia ni kama mtoi wako ni kama hauko sure, call, piga simu. Mtoi anakaa mingi. Unaget? Na sisi pia tukionanga mtoi aje kama siku moja, siku ya pili, niko sure coach ata contact. Atauliza kijana wako wapi. So unaget sasa kwa ile process. Na imekuwa ni magical way of handling things because watoi pale wanakuaga wanajuanga coach anaongea na mzazi. So siwezi toka kwa how happy. Atapiga ulize. Unajua? So the moment watoi wanajua hizo lines ziko open from both sides. Mtoi atakuwa very careful na Kenya anadu. Yes. Na historia ya COVID-19 hizo rules regulation zimewaffectaje kasi wa hiyo academy ya football? Sio sema basically unaona hata kama saa hii bado ball inakaa kama bado haijakubaliwa na unajua. And if you try to look at it, community football is basically about giving to the community unajua. It's about protecting these kids and all that unaget. If you look at some of the things that tunaambiwa tuweze kudu and all in vitu zinataka ganji unaget kuesijuna ile ya kupima temperature. Yes, of course unaget zinataka do but then again who's giving us that cash unaget. So tumekuwa tukidip tu kwa pockets zetu every now and then na unaona ni challenge big by the way tu vile unauliza ni challenge big but then again kwa hood si tumeshazoeaga difficult situations na call for another approach. So unakuwa tu mtafu kidogo, unatafuta tu njia zako ndio ile kitu yenye unafanya at the end of the day isidirei iendelee. Yes. So huwa mna relate aje na hiyo community yenye mko other than hiyo watoi kuja kucheza ball? What else do you do kwa community? Mna engage mpaka wase ndio mget fans unaona. Huwa mna engage aje ndio maybe muwa bring in kwa hata kama si ka players ka part of you? Okay, there are two sides of this because tukianza 2020 tutakuwa na Young United Community Organization. So football itaenda on the side na kutakuwa na Young United Community Organization. And part of it this year, tuseme tu even during this COVID period, tumeweza kutafuta vile tunapata food kadhaa tuna distribute kwa community unajua, not only our players but wale wase wenye pia wamekuwa support pale kwa community because a community football club like the name depicts ni club ya community unaget. So those are some of the ways ya ku relieve tu kale ka pressure kidogo yenye wale wasa community wako nayo in that club to them no wana feel wako part and parcel of that football club. So once in a while again we try to make sure that we tunatembea kwa community kidogo just to make them understand who we are and what we do in that particular community. Na so far hizo years mko on operation unasema at least kuna wale talents me identify mko na nyewe ni moto kote mbali.
Mimi naweza kuambia like in the under 17 team, I'm pretty sure that we have like 8 very good players, and these are 8 players wenye tukiendelea na hiyo development. Let me just say that the landscape of football in this country kaweza kuendelea ku improve. Au ni 8 players wenye naweza kuambia tutakuwa tunawaona wakicheza kwa hizi clubs big, and not only in here, in the greater Africa and even in Europe, because at the end of the day tumeweza kutafuta njia zote zile za kudevelop mchezaji not only for the African market but for the European market. Fantastic footballers au mtawaona. Na story ya grassroots soccer. Yes. Mtu ambaye huko kwa ground already. Nini nafa ile stakeholders, maybe kuna tuka FKF, body ya Sports Kenya, kudevelop soccer ku grassroots. Wanafaa wateke steps gani ama initiative gani at least wapate si ati tunategemea player wale wametoka majuu kama last time game ya Harambee, wakadepend on player wametoka majuu ndio washine vile kukuja unavyo kulienda. So grassroots levels ninafaa ifanyike kwa kila mtu ndio at least in future tuna soccer yetu iko pahali. Mimi naweza sema there's little investment in grassroots football. Now there are all reasons as to why. One, ukiangalia kama federation main focus yao wakikame into this ilikuwa ni nini? Maybe ilikuwa ni Harambee perform. But then again tunajiulizaga ukiwa na organization lazima uangalie the next 5 years, the next 10 years. Like today vile tuko hapa, what is the future of Harambee Stars in the next 15 years? Mimi naweza kuambia ni bleak. Unajua ni bleak kwa nini? Because wachezaji wazuri hutoka kwa mtaa. But do we have a very deliberate way ya ku make sure that teams za mtaa kwanza in the first sense ziko properly structured, teams za mtaa ziko na vitu kama equipment? Because acha nikwambie, ball sio kitu kingine. Ukiuliza coach mwenzangu kama pale niko ni maadui kweni wapi, atakwambia hata usinipedo, niletee ball 5 kila season, niletee tu ball 5, mimi ndashukuru sana. Unaona, ball ni recurrent expenditure, football ni very expensive na wasee wa juu, unaget extremely expensive. Lakini focus yetu main as a country au stakeholders wenye tunasema, unajua focus yetu main ni Harambee. Unaget, but then again tujiulizi 20 years hii Harambee tunashinda tukiimba na kina nani watakuwa nacheza? Ni wale watoi wa Young United wenye sahi wana struggle na equipment. Just the other day nilikuwa najaribu ku-engage federation through their social media platforms. Nikamwambia okay, fantastic job, well done. Bet whatever the is betting companies na come in, zinamwaga ball, tunapatia county league teams, tunapatia easy teams regional na nini. Fantastic, wako mainstream league. But then the issue is team zenye hazichezi kwa mainstream league. Team zenye niko sure ziko na wachezaji wapoa. What are we doing to these other teams? Zenye hizo zenye amzijui. Unaget, mimi musema si ati ni kitu hard, ni budget kidogo sana ya kusema tuko na team kama 5 dando ya team ball 10. Unaget, hizi team zenye tuzionangi kila saa, hizi ndio team zenye ufeed hizi team zenye tunaona. Unaget, so ni deliberate plan, na hii ni kitu yenye na call on to the federation kusema tutafuteni hata msee mwenye ako tu involved na hiyo department. Unaget, mwenye tutasema hata kama ni allocation tu ya funds, hata kama ni mita 3 ya kufanya shughuli kama hiyo, ni kitu itasaidia. Unaget, because ndarudia tena, equipment ndio kila kitu kwa club. Unaona, na hiyo focus tuafatu tu shift. Like naweza challenge mseka Nick today, our president. The first 4 years maybe ni tough, because at the end of the day lazima please watu here and there. You deserve a re-election. It's just like politics, unataka re-elections. Basi you play to your game. But then again, the next 4 years you can decide to leave a legacy. What is your legacy? You can decide. Harambee imetosha hapo pale tumefika. Tumefika Cup of Nations, tumeshacheza under my tenure as the president of the federation. So that will never go. But in the next 4 years, kama tuta maintain Harambee ni sawa, but nataka kurudi hapa chini. Nataka ku make sure that football hapa na take care of the future of this sport. I think hiyo inaweza kuwa ni kitu poa sana. So hivyo tunaongelelea maybe tumetoka grassroots tuingie national kiasi. Harambee manze imekuwa place fulani. Ni our country, but manze football wise sidhani kuna mtu ako proud. Tuko na mastaa wako nje. Naona kama wanacheza hizi game wengine.
unaweza from your point what happens manze nini wewe ndio Sudan amequalify AFCON nini wewe sisi bado tuna na hema tu. Okay, mimi naweza sema imekuwa ni wiki moja tough sana since to play Comoros. I think home and away imekuwa ni wiki tough sana. I've been one of the people wenye tumejaribu sana ku support whatever has been happening because nasema let's normalize supporting each other. Let's normalize supporting the federation. Let's normalize just backing our country, being patriotic. It's not the best song to sing right now. True. See the best song. Everybody's honestly, angry. Everybody's really angry at because we are a powerful country in regards to football. As I said, we are doing the right things. I think the federation is doing the right thing, having a chartered plane, carrying players and everything. I think imefika tu mahali penye maybe kuna kanoma kabelanda tulipiga. Hiyo naweza kubali. Kule presenter kwa coach. I think you're okay, siwezi jua. I will not speak for the federation. I don't know what really went on the back room, but I still believe that hiyo ilikuwa ni blanda because msee mwenyewe ana perform poa. Uwezi tu msema ya perform poa. Kama leo ni coach Dexter ana perform poa. Uwezi kuja kunitoa uende uingize msemo mwingine especially in the middle of a campaign ya qualification. You already na destabilize everything. Na football ni tricky sana. Football is about emotions. It's something like emotional intelligence and all that. Selena pool coach katikati ya train kisonga hata wale wachezaji unaget lazima and all that ule mwingine anakam anataka vitu ziende hivi zake exactly no before the adapt tushafungua game moja tumeshadraw nyingine ishakuwa ni noma tumejeopardize maybe our entire campaign. We need to have 2 straight wins. I think it's a tall order for us hapo tumejikisha handi but mimi nasema hatuna choice. Tuko na country moja, tuko na team moja, tuko na Harambee. Tunaweza tu call out the wrongs when it's gonna happen, but again we need to support whatever ina happen. Tunaweza call out the wrong pali iko kama hiyo ninasema. Napenda sana the fact that coach mwenzangu Ghost ni coach mpoa. Ona get. But naweza sema maybe coming that moment ends up going wrong whoever eliminated from that moment iko. Kama tuseme Kimanzi angemaliza job yake and then now come in after Kimanzi amesonga, that's another thing. But in the middle of the campaign, wrong timing, imetuwa balance, imetuletea ngori. So back to Young United. Yes. Tuambie so at least wame support kwa kisha at least shughuli zenyu zimeweza kuenda kusonga mbele kama hiyo kidogo tu. Mmekuwa na partnership na kina nani ama na mmeparticipate maybe kwa tournaments gani emerge winner, second runners up kitu kama hiyo. I think our major partners currently I think kuna time tulikuwa partnerships zetu najua si usign maybe 1 year also just to take a look at vile vitu zimeenda, but majorly wenye tuko nao sasa kuna Football Foundation Africa FFA, so au pia wana deal na grassroots football, majorly on grassroots football na improvement grassroots teams. So tuko kwa project inaitwa AFDN which basically ni network ya hizo grassroots clubs, and hapo sana hao ndio wase wenye tuna deal now ku improve the landscape of grassroots football currently. But tuko mahali penye tuna feel pia hii jina ndio iweze kutoka, tuna need kukam kupartner wase ka nyinyi sahi currently ndio voice yetu iweze kusikika. Maybe pale la hand of phase 1 tuko na Katona in partnership na nyinyi on again. Kuna music na football. Dandora Hip Hop City has always been about music, but then again football has been a very big thing in Dandora as well. Cool. So I think that moving forward inaweza kuwa the beginning of a very good thing. True. In terms of partnership. Tuenda tukakatona hapo hata kama nikaenda 11 wase wajue in Hip Hop City but hii pia ni ball. Kweli. So tunaweza relate. Na historia, hebu tuambie historia Dandora Stadium. Yes. Tunawasema riot, nyinyi mlikuwa part of your riots, nyinyi pia nyinyi wase wa kwanza ina affect. Yes. Na hiyo progress ya Dandora Stadium, umepanda kwa coach na mso wa Young United. Unionaje? Okay, basically tuko part of the nini because of mobilization. Mimi I think niliona on social media kama ni kesho. Wanachata wasiona wanafanya kitu au involve wala wanahusika. I think mobilization, I don't know kama tulikuwa tu left out by Kibati. Na coach any someone maybe hizo team zingine mna associate nayo, ma coaches kadhaa kina Kanu, ama anyone to maybe wase wa football. Uliona kwa hiyo riot hizo demo.
No, second from this side. Okay. No, from this side basically. But this side of phase 4. But phase 1, I didn't really see if there was any. I hope to be forgiven for that. But tungependa sana involved because either way, football ya ikiwanja ni ya dando. So inafaa kuwa ni mobilization from the far end of phase 1 coming down. Ingekuwa stronger too. Ingekuwa stronger. Si ati mboka wasetu kiasi na tasema footballer. Inafaa kuwa ni investment na infrastructure kusaidia dando mzima. Una get. And I think pia hiyo inaweza tell a lot about the way Dandora tumekuwa tukibehave. Dandora tujakuwa tukibehave kimoja. Dandora tumekuwa tukibehave kama Dandora phase 1 ya mambo, Dandora phase 2 hawajui anything, unajua. So maybe hapa phase 3, phase 4 ndiye tunashikanisha, so come together we do this. But at the end of the day, kuna wars zingine ukitaka kuwin involve kila msi. Unaona voices zikiwa mob, hizo voices ina move mountains. Unajua? Na involve to kila msi, and then hiyo infrastructure wacha square wase kadhaa. Acha kuenea kila mtu, because at the end of the day mtu yuwa phase 1 akitoka kama tuseme kama vile akina Olunga wanaenda wanashina muendoa, watu watakuwa nasema ni Dandora, huyu ni kid wa Dandora. Harrison leo ni wa Dandora. Harrison si wa Dandora. Si wa Dandora phase 1. Una get? Akina Oyemba si wa Dandora phase 1 ni wa Dandora. Una get? So there needs to be that effort ya kushikanisha dando yote. Kama ni stakeholders wa ball, wacha wase wakae chini. Mimi nasema mpaka sasa challenge yangu main. Mbona dando isikuwe na timu moja? Mbona Dandora isikuwe na timu moja na iweze kuincorporate hata kama basi wase wanasemanga we need to be involved. Sawa basi. Assistant coach ni wa Dando phase 1, head coach ni wa Dando phase 3, team doctor ni wa Dando phase 2. Uno get ku bring ile inclusivity. Kwa nini? Why is it that hatuwezi kaa kwa round table tukuwe na a very honest and deliberate discussion kama hiyo. Hiyo discussion poa sana. Because at the end of the day, na naambia wase siku hizi, naambia kila siku, hiki kitu tunaipigania. Hiki kitu mnaipigania, mna make a lot of noise. Hiki kitu tutakuja kutumika na wasesi na timu ya baadaye. True. Jua nini? Jua tukujipanga mapema. Hii kitu kianza kujengwa. Si wase walikuwa wanajua itakuja kujengwa. Mbona hii conversation nawaambia leo hapa wase hawako kama waseme majamaa kuna project na kama deadly sana. So what we need to do, if tukilalisha hiki kitu tutaitumia kamili pamoja. Tachukuliwa sijui na kina nani. Ni team tuingize regional. Hata kama ni regional, hata kama tu buy slots or something. Una get? But let us have a team in Dandora that iko na face ya Dando mzima. Una get? Hiyo team inaweza kuwa na structures kama vile Young United leo iko na structures pia. So tuseme hii team ni ya Dando but iko na under 20, iko na under 15 yake, iko na unajua. So pia ama coach wadogo wa Dando mzima, hivyo vile tunafanya na makocha wa so ndio tunafanya pia na hizi team zingine junior. Hivyo utakuwa unaweza sasa kupigana hizi war ukisema tutakupeleka timu ya Dandora Kenya Premier League. Timu ya Dando, the way Sharks wanajivunia Karawangi Sharks. Madare. The way exactly. Tunafaa kwa Dando. Dando imekuwa kwa face ya ball for how long? For a very long time. But then again, naweza sema ni selfish. Different. Tuko na different perception na different perspective. Unaona kila mtu kwa table anavuta pande yake. It's impossible for us to speak na language moja. Itakuwa ni hard sana. It is high time. 2020 imekuwa ni mwaka wa pandemic, ni mwaka ya kuchange vitu. It is high time wase stakeholders wa ball Dando come together sit on one table. Wasukume agenda kama hiyo inaongelelea sana. Hapo safi. So kuna ile story nilisikia. Kuna wasikia joke fulani ati by the time unachaguliwa kwa national team lazima kumetuma mado sana ndio uweze kubukiwa kwa hiyo slot ya kucheza. Na by the time ati team kama maybe team ka AFC, team ingia team ka AFC, atule msana ingia team ana ule msafara selection ya Gor Mahia, pia anatuma do aingie AFC Leopards. Unaona? Sasa hapo nabonga story ya corruption na sports. Ndio lazima utume madondo uchuzio kwa lineup kitu kama hiyo. Hebu tuambie kunangaje corruption iko sana kwa hiyo pande ama? Mimi sita agree na study naye because iko na side mob. Kuna wase wameona. Kuna wase imewahapenia. Utasema ati dismiss. Ime happen. Siwezi sema ati haiko ma haiko. But ule mse mwenye amemfanyikia anajua iko. Ule mse mwenye bado hajaiona is true. Wanna get. But kisemacho kiko tu mahali. True. Wanna get. Si ni maskini. Wewe kuna mali mimi kwa tona mshiana mkaambiwa before mkizoe kwa itona lazima uongee na mtu fulani ama by the time kitu fulani fanyike before tuwape hii shughuli fulani lazima mcheze kaa nyinyi. I think hizi zetu ni zile normal tu zile taona lazima ulipe and all that. I think then maybe corruption bali penye tuseme kama huko chini
ni kitu haiko pronounced. Maybe ile mado na maneno zimeanza kucheza huko. Zimeanza kuinvolve. Hapo sasa ndio kuna pesa itatoka hapo ndio corruption ukam. Unaget. Sasa ile kuna kitu bigi. Lakini sasa ile tunapigania trophy mzee, trophy ya dhambi. Ama kambuzi. So okay. Na kulikuwa kuna hii ido ya Premier League Kenya sasa imechukua deal moja 1.2 billion na BetKing ya Nigeria. Alafu ule prezo akasemaje? Ati ido ita trickle down kabisa hadi kwa zile timu zoko mashinani zitakoza kuempower football. Hiyo statement pande yako unazionaje? Inamaanisha trickling down. Okay, it depends na trickling down kwa nini. Unaget na hizo timu za mtani gani? Unaget because anaweza kuwa anasema trickling down, ita trickle down mpaka kwa timu ya county ama sub county teams zenye ziko mainframe league. Okay. Again nitasema until uione ndio tuseme ni kama. Unaget. Don't count your chickens before they hatch at the end of the day. So until tuione mimi ndio nimesema okay fine, it's a fantastic promise and I hope it actually comes into fruition. Unaona? But ningesema kama hiyo trickling down because hiyo doni dopo. Sana. Wacha overflow. Wacha iende mpaka kwa ule msee mwingine mwenye hata hayuko kwa hizo shughuli. Unaget? Because huyu msee mwenye mnaona ni kama hayuko kwa hizo shughuli, huyu msee ni important sana. Huyu msee mtakamkumuhitaji. Ndiye msee mwenye ushikanga ile loose end ya huko mwisho. Umse ndio waga the beginning of your success. Kama vile mnataka Harambee iende mpaka World Cup. Hii Harambee iende mpaka World Cup. Kuna grassroots football clubs zenye zilianza kunacha Harrison Mwendo. Kuna grassroots football clubs zenye zilianza kunacha Olunga. Some of them are not even in the mainstream. Unaona? So tukisema tu tutawakana zile teams ziko mainstream. What about these ones that are actually they're feeding the ndio sasa ndio the main core. Na probably hizo ndio mingi hizo grass. Ndio mob. Leo unaamka unataka hapa naendelea hapo. Makocha wako hapo wote wako kwa mainstream league. Wote wenye kuna mtu pia atakuwa motivated hapo amue kesho ameanza unaget. So okay, structure is good, structure is fantastic, but then again sometimes kufikia tu wase go out of your way. Unasema ball moja kuja kwa unaona unasema today na sasa tunajipiga kifua. Siku moja maybe Dexter siku moja atakuja kuwa federation president. What you do, you wake up one morning and say leo travel itinerary yangu sio the same. Sio kama ile tunaenda gold project naenda sijui wapi naenda. Hapana, leo natoka kuna tona nimeona FB. Si wale wase wako kwa social media. Kuna tona nimeona FB iko Bangu. Leo nataka niende hapo na ball 5. Nenda tu nikasupport hiyo tona. Jua nini? Hii kitu inaendelea hapa, hii ndiyo kitu na govern. This is what I'm governing as a manager. Unaona, na manage ndia hizi vitu ziendelee. Unaget? Toka tu na ball kama 5. Ambia Morio wako acha tuende pale tuka surprise wale mavijana na tuende tuka add value kwa ile tona. Na appreciate sana the fact that federation inataka kila kitu iko in line na iko structured na nini. But kuna way ya kuappeal to these people walete hizo matona zao kwa hii structure. The best way ya kwanza ni waonyeshe unawasupport. Nionyeshe unanisupport kwa ile shughuli nafanya and then niambie cheki unaona mimi nakusupport kwa hii shughuli na ufanya hivi vitu zifanya ngumu hivi. So we come ukitaka kuweka tona kama hii come pale andika hata kama ni email ama kuja na barua tu sema nataka kuweka tona na ito ni category prize money na hivi na hivi. So hata ukikaa umetuelezea hivyo ndio sasa tunaweza jua vile tunaweza kusupport. Unaona sasa ule msee kwanza umemhit na sense but ni hard sana kumwambia usijaribu kuweka hiyo tona hapo. Yeye unajua anasemaje? Wewe ni mdosi wangu but mimi nakusaidia sana. Unajua uko hapo juu mimi na chezesha hizo tona zangu za mstaa kama ya Zeb Strong unaendelea hapa. Kids are very busy. Football is continuing in this country despite the COVID situation and everything. Who's winning? Is the federation at the end of the day. True. And again, so mimi nasema sometimes don't be so rigid. And just work sometimes abnormally. As a manager, work abnormally. Wake up in the morning and say, okay, today I'm not going in a suit and everything. I'm not going to all those offices. I'm going to Nakuru somewhere mashinani. Itaona na shinda nikiona Facebook itaona. Nini inaendelea hapa? Wacha tuende hapo na usiende mkono tupu. Enda na ball 3. Debu niambie ukazurura hivyo kwa hizo county. Hata ikifika saa election acha nikwambie kitu moja. Hautakuwa na kazi hard. Lakini sasa ikifika saa election ndio mnataka kuweka sasa hii mwanzo kuna maposta juu za tona sijui nani tona football tournament. Exactly. Na hizo hawa say wako interest na football ama wanataka mobilize crowd for political reasons. At the end of the day it's all about the political reason because if you have interest in football fanya kitu unafanya kama Young United. Fanya hivi. Enda si Young United shindanga pale phase 1.
kwa nini usiwatembelee any other time wanataka kuwatembelea tu sahi? That's politically instigated. Unaweza kuambia mko phase 1 wapi? The Dandora primary ground, hiyo Greeny, the famous Green Stadium, it's called Green Stadium. So tuna training hapo. So basically during the weekends, Saturday and Sunday, kuanzia saa 8 na during kama shule zimefungwa inakuanga ni everyday kuna program. So program ina communicate to parents. Okay. So wanajua kategoria yako wanaingia masaa. Juu kila kategoria pia kuna masaa yake ku train. So maybe hata tumalize, unaweza toa final word to a young coach, to a young player, to a young mogul kawe mwenye anafikiria kuanzisha academy. Unaweza wape maybe 1 minute advice yenye maybe ungekuwa young Dexter ungeambiwa maybe ingekuwa different. Okay, maybe me ingekuwa different so much. Mimi nasema tu, if you're young, you're out there, you're ambitious about starting a ball and all that, don't wait. Hizi vitu ngoji, because hata mimi nasema ngadi ningekuwa na ngoja sana, ningekuwa na ngoja hadi waleo wase wakuja wanisaidie. Ati sina wacha ningoje mzee atakam kunisaidia. Leo tukikuwa na 7.5 years in this development journey. So don't wait, go out there, jisukume. Yes, it's a world of possibilities. So enda tu, take the bull by the horns. Do whatever it is that unataka. Hizi vitu zingine zitakam tu zitakupata. Na wale paro para mtoe za ball. Wewe ni mchezo tu. Najichafua. Wewe ni mchezo tu. Hizo nguo utafua. Ama ile ujele teammates wampitia kwa waende game. Paro nafukuza teammates hapo. Tokeni hapa. Narimu mtoto wangu. Paro ka huyo. Uzamwambiaje? Mimi naweza mwambia tu aangalie, asome tu vile the world is looking right now. Okay. I tell you one thing, ni poa kukuwa lawyer, ni poa kukuwa judge, ni poa kukuwa nurse, ni poa kukuwa whatever it is, doctors, all those professional kind of lucrative white collar jobs that everybody wants to or would think about. But think about this. Nane na anleo do mob kwa world kuliko Ronaldo. Anaweza andika madoki wangapi? Na nionyeshe doki mmoja. Kwa corona sijui alichukua hoteli yake moja akapeana kwa. Nionyeshe doki mmoja ana own private jet. Ngumu sana. So at the end of the day man, wanyama leo. Ongelee tu wanyama. Unaget? So wanyama angeambua lazima akuwe doki, lazima asome. Leo kwa teacher shule ya jana mwaka mzima. Ingekuwa jana get. Hautaijua na saa hii nikwambia talent ndio kila kitu. Okay, sitasema tu mtu asisome. Soma kadri uwezo wako. But again, we need those parents who can be able to identify and say that gush, wewe ni mpoa na hizi maneno. Mimi wacha nikusukume hii maneno. True. Yes, utasoma mpaka hii level. But then again, sukumana na hii kitu yenye unaweza fanya effortlessly. Bila msee kukuambia amuka. You get? Mimi grao unapata niko wa grao 520. My friend, hata job siwezi amkia hivyo. Job ingine siwezi amkia hivyo. Unaget? Because ni passion. So identify the passion, and if you look at your child unamwangalia akona hiyo passion, wewe support. You never know the outcome of your whatever una planned at that particular moment. Yeah. Strong words hapo manzi. Sana kwa wazazi hapo umesikia. Sisi tumepitia hizo za ukikuja kuchukuliwa. Marafiki wanaambiwa ushina huko bad company. True. So wazazi, you should believe in your kids manze, una identify mtoto wako anataka nini. So in case msee anataka kukureach, me personally, siko pronounce so much on social media, but on Facebook, I do a lot of Facebook and LinkedIn, Dexter Otieno, on both platforms. But if you want to find a Young United Football Club on social on Facebook, I think 6.4 thousand likes right now. Nice. I think the community club in a lead in terms of engagements and likes on Facebook. Yes. At YUFC_Kenya on Instagram, at Young United FC1 on Twitter. Yes. So na ushaenda Wanda Bremen nini? Yeah. Way back in 2016 by the way. So it was a source of motivation pia kidogo in regards to ile journey nilikuwa nimetake 3 years before. So these things that I'm doing, pia unajua mpoa sometimes unakuwa motivated. Kweli. Uko unaambia uko Wanda Bremen ulichekeaje mambo? Hebu try kuana compare and contrast. Tuko na some, okay, stay kuwa pessimistic, but tuko na some 50 years or so to catch up. I wish
fasten that wheel, but hakuna kitu tunaweza do. There's nothing we can do wale majamaa, even in terms of investment tu peke yake, in terms of love for their football clubs. Do you know that in the streets of Bremen, on match day, shops are not opened? What? Yeah, and shops ziko na bendera za club. Hiyo street yenye na lead up to the stadium. Shops ziko na bendera ya green and white on match day. Hakuna kufungua shop. People worship the club. Kenya tunafikia 5 stadium for 10 years. Exactly. Anyway, wase DHC Podcast. Tupatane kwenye mtandao wetu Dandori Pop City kwenye Facebook. Alafu check maswala, una comment, una share. Afita kwa fiti manze. Big up. Peace.